you understand? 이게 완전히 건조한 상태에서 이것을 칠해버리면 딱 선명하게 너무 남을 것 같고요. Yeah. So if I just paint this and and the edges are too sharp, it won't look good. 자, 우리가 많은 사람들이 실수하는 것 중에 하나가 There are a lot of mistakes that a mistake that a lot of people do make. 똑같이 이렇게 칠해놓고 Just like this, 어두운 색깔을 만드는데 I try to make they start making a darker color. 아까처럼 물을 없이 하는 게 아니라 물을 적당히가 어두운 색깔을 이렇게 만들어 가지고 They put an adequate amount of water and they create this dark 물을 color. 타 가지고 They add water 이렇게 칠해버리면 and then you add the color. When you add the color, 이렇게 싹 흘러내려 버립니다. it just drips down. 그것을 방지하기 위해서 To block this, 아예 그냥 물 없이 just use no water. 그러면 Then 이 상태를 유지시킬 수가 있어요. 여기 테크닉입니다. it's best to use this and use this as you draw, as you paint. 예를 들어 가지고 물을 제가 Maintain. 많이 칠했습니다. Here I add a lot of water. 근데 여기다가 제가 꺼도 And 괜찮죠. even if I draw a line, it's okay. 네, 보통은 여러분들이 On average, most people, 여러분 말고 not you guys, 그냥 이렇게 칠하면서 most people, not you guys, color here. 근데가 이 선이 유지되는 게 아니라 나중에 너무 쭉 번져 내려오는 현상들이 생기니까 So more people aren't able to maintain this clear line, and gravity or whatever the paint starts to diffuse. 때에 따라서는 아무리 물이 많더라도 찐득하게 쓰면 그 상태가 유지될 수가 있어요. Even if there's a lot of water on the paper, if the ink, the color you're using is thick enough, the lines are maintained. 그것을 해야 될 때가 눈알입니다. When you need to use this technique is when you paint the eye. 그리다 보니까 여기가 건조가 됐지만 As I was drawing, this got a little bit dry. 저는 Talking, it got 마르기 전에 before this dries completely. 앞쪽에 조금 더 어둡게 이렇게 톤을 내줍니다. It adds a little bit of darker tone on the outside of the eye. 근데 너무 이제 우리가 얘기를 오래 했기 때문에 이것을 제가 물을 이용해 가지고 약간 번지게 퍼지게 이렇게 만들게요. So we're talking so much, so I'm going to add a little bit of water and let it spread. 그래서 눈은 저는 어떤 느낌이냐 어릴 때 우리가 가지고 놀던 구슬 있죠. When I was a kid, marbles, we used to play marbles. 그런 느낌을 가지고 진짜 구슬처럼 만든다는 느낌으로 이쁘게 그리고 싶어 합니다. So my desire is to try to imitate 근데 and replicate what a marble looks like, the beauty of the shininess of the marble. 실제로 이렇게 그리다 보면 밝은 색을 칠했지만 여기 어두운 색깔이 들어가면서 상대적으로 여기도 이 부분이 너무 밝게 보이기 시작합니다. So as we actually start to draw this, even though I drew this the outside of the pupil dark, as we darken the actual pupil, the outer parts, the area outside of the pupil starts to look very bright. 그래서 생각보다 이 부분이 많이 어두워져도 상관이 없습니다. So even if we start to make this part even darker, it doesn't really matter. 여러분들은 아무런 걱정 마시고 Please don't worry. Have no worry. 일단 지르고 보는 겁니다. Just do it. 이게 이제 우리가 경험이죠. This is what we call experience. 저는 이렇게까지 어두운 색을 칠해도 나중에 다른 부분이 더 어두워지면 여기가 괜찮다라는 걸 알고 있어요. So because he knows, even though however dark he draws this,
paints this, he knows that he just has to make another part darker and this will look bright. 자, 이제 대강의 안에 눈알을 그려봤으니까 So as he's drawn the inside part of the eye, 그다음에 눈꺼풀을 한번 그려봅시다. let me draw the eyelid. 저는 이렇게 종이에 비비는 걸 좋아합니다. I like to really rub pretty hard against the paper. 여기서 제가 좀 이따가 작은 테크닉을 한번 설명해드릴게요. Let me explain to you a quick little technique as I do this. 눈알 부분을 제외하고 Excluding the area of the eye, 피부를 칠하는데 as I paint the skin, 이 피부색을 선택하는 데 있어가지고 When you select the color for the skin, 근데 정확하게는 피부색보다는 톤. skin tone. so instead of a skin, basically not the pigment, more like a tone of a skin. 자, 일단 아까 우리가 여기 보면 이제 둥근 상태있죠. Here 구처럼 네 동그란 부분. you can see like a sphere basically going around. 그 느낌을 계속 가지고 그리는 겁니다. So I'm just keeping in mind that I'm painting the entire sphere, not just a flat surface. 여태까지 지금까지 이제 제가 수업하면서 Until now, as I did the lecture, 아주 급하게 막 그렸는데 오늘은 차분히 그릴 수 있는 것까지 그리면서 눈, 코, 입만 이제 중점적으로 얘기를 할게요. so I quickly do everything else, but let me start to take my time and draw the nose, the eyes, and the mouth. The eyes, the nose, and the mouth. 여기서 이제 저번에 제가 수업했던 가장 밝은 부분만 빼고 그립니다. So here, if you guys have attended my class before, basically I am painting everywhere else but the lightest light. 붓을 누르고 떼고를 가지고 조절하기도 하죠. You often use your hand wrist, basically the pressure of your hand wrist, and controlling how much you want to put pressure on the brush and how much you actually tilt the brush to have a different have different impact. 언제나 칠할 때는 Whenever you paint, 이 부분이 보이게 그려야 되는 거예요. so the lightest light or the light value, you have to basically just paint everything else to have it defined. That's your goal. 무슨 말이냐면 수차에서 그 부분 칠했는데 마르고 나니까 안 보이니까 또 칠하고 또 칠하고 그게 이제 잘못된 거니까. So painting over and over, basically dabbing on paint just to define, just because when it dries, it just tends to dry a little lighter. So having more prominent stroke on the first place is very the high key of doing controlling the good watercolor. 그리고 천천히 And also take your time. That's really important. 저도 빠르게 그리고 싶지만요. Right now, I really do want to go fast. 천천히 하는 게 맞습니다. But the proper way to control the watercolor, most correct way is to paint very slowly. 생각을 하면서 You have to think. 힘들다 그죠? Very tiring.
not easy. 쉬운 것 같아요. It looks 어렵지 않다고. It looks easy, but it isn't. 뭐냐면 그냥 단순한 행위예요. 단순한 It's a 행위. very simple act. What I'm doing right now. 그렇죠. 밝은 거 빼고 그냥 보이는 거 따라 그리는 거예요. I take out. 형태가 좀 I separate the light part and I just color in the rest. 형태가 좀 안 맞으면 어때요, 그죠? Who cares if the form isn't exactly what it's supposed to be? 제가 지금 이거 형태를 조금 뭐 틀리게 그려도 만약에 칼은 잘했다고 칭찬해 줄 거예요. Even if I screw up the form, Carl's gonna tell me I did a great job. 아직은 그런 사이거든요. We're like that. That's the relationship we have. 아직은 형식적인 사이, 그죠? We have a very formal relationship where we don't talk shit. 라이브예요 지금. 유튜브 라이브 한다고요. 라이브? 예. Okay. We're YouTube live, so I have to tone down the language. Apologies. 그렇다면 저도 얘기를 바꾸겠습니다. I will also change the way in which I speak 칼은 친절하니까. because Carl is kind. 자, 눈썹 부분을 그릴 때 For the eyebrow, 눈썹은 없다라고 생각하고 그려야겠죠? first pretend that eyebrow does not exist. 처음에는 At first. 눈썹이 없으면 그 피부 색깔들을 먼저 만들어 놓고요. So first, you want to put down the pigments of the skin tone of the where the eyebrow should be, 그래놓고 그 위에 이제 눈썹을 그려 들어가면 되는데 and after that, you just draw in, paint in the eyebrow. 많은 친구들이 눈썹부터 그려가지고 그냥 회색으로 보인다든지 검은색으로 보여가지고 But often, I see a lot of students they just paint in the actual eyebrow, 마치 화장한 것처럼이나 또는 So 뭐라고 it- 표현하죠? so it- 문신한 것처럼. so it ends up looking like you're basically putting on makeup or just like a permanent tattoo. 자, 이런 데는 저 붓을 종이 꽉 눌러가지고 그죠? Right now, I'm going very heavy on the paper, putting a lot of pressure on the paper. 어떤 금방은 꽉 누르면서 칠했고 Right now, I just put a lot of pressure on the paper. 여기는 가볍게 위에 칠하고 있습니다. Right now, I'm being a very light-handed. 왜 그렇게 한다? Why is that? 누르면서 얇게 칠해가 종이에 흰색을 많이 배어 나오게 하고 Because I'm basically rubbing hard to have more whites of the paper to be appear because I'm actually scraping off the paint off the paper. 그래 밝은 부분에는 저는 이렇게 많이 눌러서 칠하는 편이에요. So I often use very hard, a lot of pressure on my wrist and also try to dab much as I can whenever I want to cover up the lighter value. 그리고 제가 선택한 색은요. Also the colors that I'm selecting, 여기에 뭐 연두빛이 약간 보이니까 이렇게 섞어주는 것뿐이에요. and I see a little bit of a light green color on his face, so that's the reason why I'm just picking that color. 근데 우리가 진짜 아카데믹하게 공부하다 보면 이쪽에 모세혈관이라든지 예를 들면 코 부분은 뭐 좀 빨갛다. So if we really go into academically in terms of the pigment and also the density of our skin, then basically we have to consider how much veins and how the thick and thin our skin is. 또 온도 Also the temperature. 뭐 이런 것까지도 생각하지만요. You do have to consider those if you want to do 100% accurate academically, like a proven color theory of a skin. 저도 잘 몰라요. For me, I'm really not 100% sure about theory. 그 제대로 이제 공부하려면 러시아로 가야 될 것 같아요. Because if I really want to have a thorough education on that, I think I have to go travel to Russia. 래핀 아카데미 Repin Academy. 거기서는 그런 것까지 가르친답니다.
because I was told that they also teach you very thorough 네, 그래 color 제가 theory. 약간 연두빛이 있을 거 가지고 어디에 칠할 거냐면 눈 So- 아래쪽에 칠할 거예요. I am mixing a little bit of a light green as you see, and I'm going to color the underneath of a eye 왜냐하면 여기에 그렇게 보이니까. because that's how I see. Then that's what I see. 그러면서 아 여기는 왜 그렇게 보일까? 이 부분은 왜 그럴까? 고민을 할 필요는 있겠죠. So I started to have to think about why that appears in that manner to me. 그렇다고 모든 사람이 또 그렇진 않으니까. And not everybody sees what I see. 또 빛에 따라가 또 다르니까요. And depending on the 주위의 light 환경, and the environment you're in affects how something, how you perceive something. 근데 오늘은 지금 이 사진에서는 그렇게 보입니다. But today, from this picture, this is what it looks like to me. A little bit of 그러면서 green. 이제 저는 그걸 따라가고 있습니다. And I'm following.